హాయ్ వ్యూయర్స్, ఇవాళ మనము కార్న్ అండ్ చీజ్ కాంబినేషన్తో ఒక సింపుల్ స్నాక్ చేసుకుందాము. ఇది చాలా క్విక్గా అయిపోతుంది అండ్ వెరీ ఈజీ టు ప్రిపేర్. సో దీనికి ఫస్ట్ మనము స్వీట్ కార్న్ తీసుకుంటాము. దీన్ని కాస్త బాయిల్ చేసుకుందాము. ఇది ప్రాపర్గా బాయిల్ అయ్యాక ఎక్సెస్ వాటర్ స్ట్రెయిన్ అవుట్ చేసుకుందాము. దాని తర్వాత ఒక ప్యాన్లో 1 స్పూన్ ఘీ ఆర్ బటర్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 ఆనియన్ చాప్డ్ వేస్తున్నాము. ఇది కాస్త బ్రౌనిష్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాము. ఇప్పుడు దీంట్లో 1/4 టీ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్, 1/4 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, 1/4 టీ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ అండ్ 1/4 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకున్నాము. దీంట్లో ఈ బాయిల్ చేసుకున్న స్వీట్ కార్న్ ఉంది కదా, అది వేసుకొని ప్రాపర్గా మిక్స్ చేసుకున్నాము. సో ఇది ఆల్రెడీ బాయిల్ అయింది కాబట్టి ఎక్కువ టైం అవసరం లేదు, జస్ట్ 2 minutes ఈజ్ ఇనఫ్. ఇప్పుడు మనము సర్వింగ్ బౌల్స్లోకి తీసుకుందాము. దీనిపైన అరౌండ్ 1 టీ స్పూన్ చీజ్ వేసుకుందాము. అండ్ దీనిపైన ఒరిగానో ఆర్ ఎనీ అదర్ హర్బ్స్ మనము స్ప్రింకిల్ చేసుకున్నాము. దాని తర్వాత దీన్ని అరౌండ్ 30 seconds మైక్రోవేవ్ చేసుకోవాలి. సో 30 seconds అయిపోయింది. అండ్ టేకింగ్ దిస్ ఆఫ్. ఇదండి కార్న్ అండ్ చీజ్ స్నాక్. ఎంజాయ్ ఇట్ యాజ్ అ ఈవినింగ్ స్నాక్. డూ ట్రై ద రెసిపీ వన్స్. You'll surely like it. And if you like the recipe, please don't forget to like, share and subscribe.